funga hata siku moja, hata siku 7, siku moja wataweza. Wakenya tunawajua tu, tunajuana sisi kwa sisi, tusemane tu ukweli. Tutafikia tu kwake kwa nyumba. Sahi unaona penye tumefika. Sahi tukikampaign ndo wanaweza. Mashida sahi I think zimewapiga ya kutosha. Bro, kitu kingine nasema ni hivi Ruto sahi ako disorganized. Gachagua huyu Kindeke nini, mambo ni mbaya. Sahi venye hii mambo hiyo ku confusion iko na hii mambo ya koti, mbona tusiwavamie sahi? Unajua sahi ndo ako weak. Unajua Ruto kabla aweke matako chini, mambo ikuwe mzuri, hii system ikuwe mzuri, mbona tusinini? Unajua Ruto sasa hivi venye ulikuwa nasema, anaenda around the country, ana consolidate, anaangalia ground iko aje, anapanga kazi inakuwa mzuri. So sasa hii anadanganya watu na watu tadhani nchi iko mzuri. So mbona tusiende kuvamia yeye sasa hii? 1 week Ruto tutatosha. Lakini hiyo 1 week tunataka 47 counties watu watokelezee, counties tunafunga, kila kitu tunafunga. 1 week Ruto haki ya Mungu ataenda. 1 week straight 24 hours tunachukua. Ni 1 week. Monday to Monday. Lakini tuko ready kutoa. That is the question. Are we ready? Your point is valid. Very valid. Lakini like umeuliza tuko ready. You see, what the Gen Z did is the greatest. Tutoa huyo anangorota. Nagani. Daddies. Yeah. How are you? I'm fine. Awesome. Yeah. So good. Yeah. Hao wengine hapo juu ni nani? Ni daddies. Daddies akona mtoto amelala. Daddies tuambie. Okay, hello guys. Mtoto wako anangorota? Oh, zi. Sio yeye. Okay, uko sawa. Uko audible. Twende kazi. Yeah. Hebu toa hii namba hapa, ulete hapa katikati ama hapa mwisho. Namba gani? The number, hebu move it to here. Kuna namba unaona? Oh, acha niweke. Usitoe, bring it to the middle here. Ndio tunaona hao watu wawili sioni majina yao. Nawaambia hivi. Continue. Kuna account nyingine inaitwa Hello. Go on. Kuna account ya majority ya Northeastern. Ndio inatuangushaga. Wacha niwaambie ukweli. Mimi ni Msomali. Nimezaliwa Nairobi, naitagwa kwa mtaa Mama ODM. One thing. Hii ni county hii ya Northeastern. Wakati wa vijana Gen Z wanaondoka Nairobi, Wajir, Garissa, Mandera, Isiolo. Kwanza Isiolo wachana nayo ni za Hovyo County. Nyumbani mimi nimetoka majority. Nawaambia hii county nyingine hawataki kupigana na kutoa mdomo kama kaunti zingine. Kwani sisi tu peke yetu, watoto wangu majority. Kwani sisi wa Afrika nyingine ndio tunajua tuko na njaa kuliko wengine? Watu wa Northeastern mbona wasiamuke wafanye maandamano ama wajifungie? Kila mtu ako na interest yake. Pale kwanza ile kaunti na kukusha. Unajua acha nikujibu. Ngoja unajua sisi watu wetu kaunti yetu hii ya kwanza Isiolo kwanza wanafanyaga maandamano ni kutoka saa 4 mpaka saa 5. Gari ya mogoka ikiingia, hata ile moto hata ile mawe waliweka kwa barabara wanatoaga. Wakisema gari pita imeisha. 1 hour na wanafanyaga hiyo rally yao. Lakini kale mirai kikuja imeisha. Wakenya hamjambo, Wakenya hamjambo. Ngojea kidogo. Hatujambo. Ni salamu bwana. Usiniambie nikatae kusalimia watu. Tumesalimika sana. Salamia baba. Sasa nawaambia sisi Wakenya kweli kuna wengine wako na mfuko yao imenona iko na mafuta. Na wale mfuko yao imekonda. Sasa wasipoenda kibarua watakufa njaa. Hao mfuko imenona ndio wangefaa kutusimamia
waseme hawafungui, mafuta iko juu, maisha imepanda, hatuwezi, hakuna mtoto, watoto wengine hawezi zaa. Wasichana wetu ama vijana wetu hawataki kwa watoto saa hizi. Ndio maisha imekuwa ngumu. Hawezi nunua pampers wala maziwa. Wanakula family plan, sijui vijana imetokea siku hizi. Sasa ndio mimi nashindwa. Hii serikali inatupelekaje? Okay, jana nimeenda KU pale kwa cancer center, mimi uchukuaga kimo. Kwenda huko tuliambiwa sijui NHF imebadilishwa nini, hatukuchapata dawa. Tumetolewa hapa kama umbwa. Wanataka si tumalizike. I don't know, serikali ya Ruto imetuangaisha. Sasa ni kufa makanga, dereva baki. Haiwezekani. Kama tutakufa njaa tukufe. Sisi wote. Kama tutaisha tuishe. Hata Rwanda hata Somalia waliisha na wako bado. Kenya wacheni ujinga. Hata chemotherapy tunalipishwa. Venye umesema. Yes, kimo unalipishwa. It's meant to be free. Wapi? Baba wapi? Hata hapa Kenya. Wapi? Kenya iko wapi free niende haki? That's what I thought. Kenya hakuna kitu. Wakubwa. Nakwambia maisha yametulemea, isitoshe. Hii inaitwaje hii saizi wajukuu yetu wataishi aje? Hii jenzi washaongwa. Tuachana mambo ya jenzi. Saizi vijana wanakuja 14 years, 13 years, kwenda 15 years, wanaenda wapi? Hata ushago hatakuwa na makao. Familia watauza wakisomesha wengine. Watakuja kulala kwa street kama India. Tutakuja kulala kwa barabara vile inaenda. We are heading there. Good. Thank you, Mama. Isitoshe, watu wa Mount Kenya, watu ya Meru wanatumiwa vibaya. Unatoa modhonua, unarudisha modhonua mwingine. Hiyo hapana. Ruto anacheza na akili ya watu wa Mount Kenya. That one was a promise. That was a promise. You know, when we are talking about the shareholding, shares. Anyway, even with that, guys, don't let us. Mimi na pole, Mungu akupe afya mama, pole. Mama pole. Tumuombe mama apate ashinde hiyo kansa. Pole. Asanteni baba. Mama na submission nyingine ningetoa, ni nani wanatengeneza sheria Kenya? Ni wanabunge au makondo. Jenzi walitupa way forward na kila mmoja na hao makasia ambao wanatengeneza. Si watembelewe. Kama kwetu Central, kule Central kwetu hata wao hujikojolea barabarani. Sijui tunazungumzia na wao. Tuchukue hiyo trade. Hawa ndio wanatuuza, hawa ndio wanatupeleka sokoni. Wakenya mumeona nyumba za wabunge venye zinafanywa Mount Kenya. Sijui ama mumeona hizo. Mchezo. Endelea kufanya, sijaona. Hautatuwekea picha, hautatuinform. Nyumba zimechomwa, hizo clips ziko TikTok, utaziona. Hata ya Kurura huyu ambaye anazungumza vibaya. Kimani chungwa. Mbona ya Kimani chungwa haijachomwa? Ichungwa disichomewa ofisi. Anyway, it's not something that I'm advocating from this platform, guys. But I'm telling you, wakati mwingine nikiwaambia Dawak Media ni sauti ya Kenya. Tumesikia Mama Amina, just feel ground vyenye iko. Sijui ama umemsikiza vizuri. Mesikia uchungu iko ground. Lakini goja, but before you go if you are going, nauliza hii mambo ya I'm not going. Health cover. Hii imetoka sijui Aisha sijui tumeitwa sijui Shia. What is the problem? Because some people have to pay now at the moment. My friend, problem number one, balance ya NHIF iko wapi? No, you tell us. You are investigative people. Sisi hatujui, sisi ni wananchi wa kawaida. Ilikuliwa, akasema anatengeza system ya kutengeza shina sha. Unajua software nayo ameitisha 104 billion ati kutengeneza software za exactly. 104 billion. And it is not effective either.
Sasa tukauliza ni software gani inaweza cost 104 billion, hata zile za amari, zile za wanajeshi, zile za kunini, We don't know za how much. za vita. Hello, Software za vita ni gani inaweza cost pesa kama hiyo? Niambie. 104 billion softwares. Kwani hata tunaenda kupigana vita gani? Hiyo 1.4 hata ni kidogo, wamesema ile wameiba ndo mingi, hata washakula hata hiyo. Unajua hiyo pesa hata imeibwa ilikuwa 1.8. Alexus, software, ni software gani wewe ushaisikia inaweza toka hiyo pesa? 104 billion software. I don't know how much the big system we have, like the NHS, they have the best systems in the world, but I don't know how much the system cost. Hello guys. Hello. Yes. Dawa leo kweli nitaongea leo. Kwanza ndio tusalimie wewe. Acha niongee kidogo. Kidogo Queens, wacha next generation ingie alafu ingie. Sasa mimi yangu ni kidogo. Nimewasikia kwa nafasi ndogo. Kuna vitu viwili nimenotice. Ya kwanza, we are transferring the problem to our own self. Hiyo ambayo hiyo mimi sitakubaliana nayo. You know, we need to build our supporting people. Unajua, sasa tukianza kupiga watu itakuwa ni makosa. Ya pili, we are not getting solution. The proposal ambayo zinatoka, let us have some to think deeply. Unajua yule mlala hoi ambaye he wakes up ako na watoto, aende atafute chakula alete nyumbani, he cannot stay even one day bila kutafutia watoto chakula. So I was thinking, unajua kuna vitu ambaye hata dunia ikiwa itaona, it will be a plus for us. Kuna kitu inaitwa kesho, sisi tuko na holiday jamani. Nauliza swali, si tuko na holiday kesho? Yes. No holiday. Sorry. Yeah. When they're going to have this maneni, ngoja nimalize. Siku watafanya hii mkutano ambaye watu wataenda kusikia hotuba ya rais. Gen Z should come out that area. Waimpe kabisa, Ruto must go. Let it be a commercial kidogo. Kutakuwa na watu ambao ni watu wa kutoka nchi za nje, ambassadors. You know, it will create attention ya kwamba hata watu watajua these things it's serious. It's very serious. Unaona? Otherwise tuanze kusema unajua we cannot harm our own self. Tutaanguka. Yule ambaye anatunyang'anya ndio we need to be very kesho ni leo, hata tushapiga leo ya William Ruto kujaibisha kwa mlima akitupiga na tear gas. Wacha leo anatupiga na tear gas. Hivyo ndo mimi ninasema. Hivyo hata tulali hata nilikuwa naenda kulala silali. Alafu kitu ingine jamani, nataka tu niwaambie tu kwa huruma. Unajua huyu Gachagua, yes, ametolewa akiambiwa yeye ni mkabila. Hebu niambie hao walioko katika viti. Leo nimeona mmoja katika upande wa kwetu wa Coast anasema ati ni mkabila, na he is the one who actually akiwa anaomba kura kiukabila kabisa kiukabila. So guys, we need to step up. Tuhakikishe hawa. Yes. Let me correct you very quickly. You see what you are saying, You see the people who will be attending the Kenyatta Day or whatever you call it, or whatever we call it, they are selected people right now. Hawawezi fungua kwa mlango hivi waseme people to go, kwa sababu saizi wamejua the Gen Zs or they are small groups. They don't want the president to be heckled. If you could have, kama watu wangeweza saizi wagetulia wajiunge kwa magroups, waseme tutaenda hapo tukikuwa solidarity moja. The moment he started talking, tuseme Ruto must go, hawezi kubali.
You have to be Alexus, wacha nikuambie sasa unasema nini. Kuna kijana mmoja wetu, wacha nisimtaje jina hivi sasa, but already hata yeye washajipanga. Kuna watu wametoka Nairobi kwenda Kwale. Ruto kama anafikiria if watafunga uwanja ndani ni kama kuna wenye watakuwa nje. Vijana wameenda. Mnacheza na vijana. Ni sawa, lakini to be so organized, watu wangekuwa wameshapanga venye wataenda huko in solidarity. Wanafikiria hao watu wanakuja. My friend, nakwambia hiyo kitu ilikuwa ishapangwa na watu wa X. Kuna watu wako huko ready. Basi nyamaza, dawa. Hatujui nani yuko hapa. Wewe nyamazia, tuishe tu hivyo. Wacha ishe tu hivyo. Sasa sio huyu amecomment. I hope they can manage. Please, wowote ambaye ako huko asicomment kwa sababu simu yako itakuwa tracked. Don't comment. Pia hapana, hatuwezi uziwa uoga kwa Kenya yetu. Kwani Ruto ni nani na NSIS? Unajua hii kitu imekuwa ni watu wamesema vijana huko. Hakuna wajue wanakaribisha president karibu. Wacha kuongea hivyo. Nani anauzia mtu? Nani anauziana uoga? President akona security. President akona wewe mwenyewe uko wapi? Wewe uko wapi? Wewe unasema hivyo. Akona security na intelligence. Hapana boss. Tumelose vijana. Wewe sikia, tumelose vijana. President hawezi chezea. Usiseme tunauziana uoga na wewe hauko hapo. Event ya president hawezi chezea anyway. Wewe don't joke. Sema watu usiwe uoga, lazima tuambiane kwa sababu wacha kufanya hivyo. Hakuna mtu anasema hivyo yeye mwenyewe yuko nyumbani amekaa ameweka miguu miwili. Anyway guys, we are losing it. We are losing. Wewe na wewe hizo idea zako za kuchoma nchi usilete hii masaa. Ujue tushafika siku ya nini ya mashujaa. Next generation idea za kuchoma nchi masaa usilete. Anyway, choma nchi yangu bwana. Mimi napenda Kenya is home. Mimi ninasema we want to rectify. Tunataka tukae vizuri Kenya kwa sababu saa hii Kenya it seems ni ya watu fulani. Unaona? Yes. So we are crying because ukisikia mama anasema ameenda kimo, believe me, alafu unajua mwanzo hiyo my friend, ukikosa kufanya hiyo kitu vile wanaumiaga. Na somebody does not even hata ubinadamu inauma. Unaona, si watu wote have money. So ile umaskini wetu ni lazima tuje pamoja. Let us have this conversation. We must change our country. We want good leadership. Hatutaki kuumiza kiongozi wowote, lakini akienda huko ameenda kutumikia wananchi. And they have to understand that. Unajua, let me tell you something. Watu hawaelewi, wanaona ni kwamba wameweza hii kitu. Wanadanganyana because they have to give some courage. Tumefanya, imekuwa, imewezekana, nini, tushaleta Raila huku, sasa mambo inakuwa mazuri, tushawapa wengine nafasi. So they are lying to themselves. But when Kenyans are quiet, they don't talk about it. Acha niongee. Nasema aje? Mimi kitu naomba nyinyi sisi raia, sisi wananchi wa Kenya. Kitu mimi naomba tusihongwe kuzuilia maandamano. Kuna watu wanapewa pesa. Honestly, mnapewa 200 mnazuilia wale wanaandamana. Na wewe mwenyewe ndio tunatetea. Tukisema ni kutokea. What I want, nataka sisi wananchi, unaona maandamano ya kwanza, we did in a good way. Tukitokea wote, nobody can stop us, tukitokea wote, lakini wengine wanalipwa, hata kwanza sana hawa watu, raia wengine, wanalipwa 200. Imagine, uende ufight na mtu mwenzako. More than 200. Leo hata hii live tuzimi. Leo tunalala hapa tunakesha. Tukikanyanga Ruto na serikali yake ya Kenya kwanza. Kaende. Imagine wananchi tunalipwa aje tupigane siku. Kwanza si Sunday na work. Mashujaa Day ishafika. Tunakumbuka mke mavi. Kuna watu hawajaongea. Let them air their views.
Hata mimi Sasa nashuka saa hii, wacha niwapatie maoni ya mwisho. Ongea Mama basi. sema. Hata nimenipotea kwa kichwa jua hikimo. Yani wa vijana watoke nje, wenye walikufa wakufe, wenye watabaki wabaki. good. Kwani watakuwa tasa wa mama? Was I Bado telling? wa vijana na Kenya ile China, sijui ni China, ule president ya China ile young boy ni president ya wapi kwanza? Huyo kijana mdogo Traore. Senegal. ni wapi hiyo president? Hiyo kijana mdogo. Mbona sisi wa Kenya tunahongwa na 1,500 tunakwenda kupigia wale walituumiza zamani, tena wataumiza watoto wetu. Mbona sisi tusicheze? Huyu mwenye anapeana matunda Kijana moja mdogo tupatie yani, I don't know Kenya mahali tunaenda. Yani president hata Gen Z moja tusimamishe. Hii vitu iko takataka kwa bunge yote tutoe. Hii maseneti yote tuongoe. Tung'oe kila kasia ile kwa huko kwa bunge. Tulete the young boys. Yes. Gen Z. Lakini sisi tukikuja wa mama tunapatiwa 1,000 na kaunga kilo moja kama Esther Passaris, kaunti ya Nairobi anasaidia nini? Na sisi wa mama tunaumia hapa na yani, mimi mwenyewe kesho nitatoka, sijui itakuwa kwa kiwanja gani. Nitatoka nilale kama Wangare Maathai nje uchi. Uhuru Park. Kule tu kwa Wangare Maathai. Uhuru Park. Yeah. Nitaenda. Hata kama ni kupigwa tia kasama kupigwa, wacha tupigwe tukufe na mkono yao. Wangapi walikufa na mkono yao? Sasa ndio naambia tukue matured. Wa vijana yetu saa hizi Gen Z wajipange. Hata kama tutachanga for 2 years imebaki 100 tutaenda kufanyia wa campaign. Tuache upuzi tukona wao ma big fish wanakula sijui na straw na kuku. Na wengine wanalala njaa. Na watu waache Kwa hiyo kuweka. taarifa yenu, acha mimi nishuke niwaache tu niwasikize. Before ushuke, wacha niseme kitu. Wacha niwasikize na chini tu. Kaa hapo tu. Kaa hapo tu. Kuna nafasi nyingi kwa wazi. Kaa hapo. Before you go, Morara Kebaso, Acha akae tu hapo. people stop pressuring this guy. Because what he's doing now, he's putting on the 5th gear to show people how royal he is to the people. Kwa sababu he's been, watu wamemwabuse. So should I say this? Ama watu watasema hii platform yako ni Morara Kebaso. Hapana, sema. I say the way it is. Yes. Please give this guy a chance. Kasamuel tulimpatia chance. Tukaona Kasamuel at the end of the day was being used by the state. Sorry to say, that's my thinking. Morara Kebaso akona ideas mzuri sana. But he still need to be careful of what he is doing and where he's doing and what he's doing. But we need to support him. Thank you. That's what I can say. That's true. He need our support. Wewe unashuka na niwe model. He cannot do it by himself. Huyu jamaa kona genuine ideas. Genuine. But he has to work with other people. That's for sure. Watu wa Gen Z wamekasirika, wamesema, he doesn't listen to us. Yes, the movement was no leader, no whatever. Yes. But at the end of the day, one day, for us to defeat Ruto, we have to be somewhere. I'm not saying we have to be the Kebaso Morara, but those small groups will bring us together to fight this giant. Because Ruto is a giant. Ruto is a giant. This one is bigger than Moi. Morara is the Goliath. Is the David now. Ruto is the Goliath.
Hii vita. Corruption pale. To beat Ruto, you need to be so much together. Ruto at 2027, my friend, he has already done his strategy now. Na hiyo story nasikia ati jensi wale wajakuwa wamechukua ID ati wakienda kuchukua ID haitoki mpaka 2028. No, hiyo ni ujinga. IBC lazima Ruto need to constitutional hiyo anyway this delay anafanya IBC. He will still have to do it according to the constitution. Otherwise, anyway, here's a big plan. He will delay whatever he want to do about the IBC. Then the elections will be delayed for 2 years. The way he wanted it to be 7 years, it will come to pass, by the way. It's not possible. It's not possible. Hiyo haiwezekani. Hii dictator mkonaye Hiyo haiwezekani. Sio hii Kenya yenye tuko sahi. Hiyo ni Kenya ingine. Okay. At the moment, there's no elections that can happen. Hatuna IBC. Do we? No, we do not have. Lakini kusema ati hii status quo can stay up until 2027. He will play up. He is playing up. Yeah, that's your plan. But my point is, who is there to push? Who is there to push this guy now? Who is there to push this guy? The Gen Z. The Gen Z are the only people pushing him. The parliament are not doing their job. Yeah? What wanafaa kupush him is the parliament, by the way. You know that, eh? True. The parliament is not doing their job. Kwa sababu wameweka kwa mfuko. Pap. They cannot question the boss. Hata si mfuko, ni kwenye makwapa. If the Gen Zs now, they don't pressure. Si wakiongea hawa bunge wakiongea wanapotezwa. Sio unacheza. Wanazama. Wapotezwi. Ile pesa wanaonyeshwa huko. Huko unakula pesa ukionyeshwa bunduki. Wewe jua tu ukikula. Take the money or take the bullet. Take the money or the bullet. Unachukua nini wewe? The money. Money or the bullet? You guys, you are joking na hapo ndo umefika. Uliza mama. Unaona mtoto wa bunge mmoja. Ngoja nikuulize. Umeona mtoto wa bunge mmoja kwa Nairobi, wote wako majuu. Hakuna mtoto mmoja wa parliament, mheshimiwa sijui nani, mpaka MCA. Hakuna watoto wake hapa. Anatengeneza wife. Pesa ni mingi. Bango kando. Ule jamaa alisema jana. Sasa sisi the amount of money that was being poured in parliament is never been seen ever before. Ever before. It's never been done. Number 1, mjua hatuna IBC. Number 2, hatuna position leader. Number 3, hatuna deputy. Yes. Number 4, hatuna airport. Number 5, hatuna pesa. Stima. Mbona useme hamna stima? Na hatuna university, naongeza university. Edani anasema everything in Kenya. Endani. Whoever Endani. Alafu kitu inanifurahisha ni mtu anauza alafu anajiuzia. Sijui kama ushaona kitu kama hiyo. Unajua mchanu. Edani is a decoy. Alafu NHIF kwa sababu ilikuwa na mashareholder kama watoto wa Uhuru, akina Uhuru, inabadilishwa ikuwe ya mtu binafsi. Unajua watu wa notice kama hizo watoto wa Uhuru wote. Wanatolewa ndio ikue sasa yeye ndiye akona authority, akona nguvu. Alafu kitu kingine their shares though. Imagine diocese, hao watu wanaenda diocese hospital, imagine their NHIF pesa yao iko kwa NHIF. Diocese unajua mtu anafanywa twice a week. Inaitwa dialysis. Inafanywa twice a week ama some people go like twice a week, 3 times a week. Imagine nana pesa. Kuoshwa damu. Dialysis ni kuoshwa damu.
Uliona mtu akilia. Imagine mzee mzima Hiyo kabisa it's miaka like imesonga. I think it's over 10,000 Kenyans ndio walikuwa wanatumia NHIF for hiyo kitu mnasema. Haki ya Mungu. Where are you heading to? Unajua tunafaa kuangalia before those 3 years ishe, ama hiyo constitution wanasema about 7 years akipitisha, kwa sababu atapitisha kama anaweza pitisha mtu akiwa hospitali na pitisha mtu mwingine akue ashike nafasi yake. Imagine na mtu ako hospitali. You know, Ruto, if right now he wants 7 years, ibadilishwe. I don't think public participation will matter. Anyways, they have their own people on the system. Unajua mimi hakuna mtu alinifurahisha kama Babu Owino. Babu Owino aliwaambia mimi hamtaniona hiyo parliament. The more mnaharakisha kuimpeach Gachagua, ndio the more mnafaa kuharakisha kwa uchumi ya Kenya. Unaona? But they don't do that. The bills that are important to Kenyans is not hayarakishangu hivyo. And how fast? As soon as they have to do Senate for 5 years. Imagine. I have a question, Ask, please. What if hizi Morara's Vampire Diaries, kwa sababu ni kama ambazo zinapia each and every county in Kenya, anaweza kuzicompile alafu make a case about it, sababu hizi ni pesa zetu ambazo zimeibiwa waziwazi, na hiyo ni evidence. He can do that because Morara as well, he can do that actually. He can do that. Tukamatie hawa watu hapo. Tuwakamatie hapo. Naenda kwa ule mjinga alikuja hapa kwa TV. Huyo mjinga alikuja hapa. He cannot explain anything. Kwa hiyo anti-corruption unit, he cannot explain nothing. That's a strong case. Kwa sababu hiyo itaingiza mpaka hata Uhunye. Uhunye niliona story alichapachapa kule Thika Road. Yeye pia yuko ndani. Huko sikia venye nimekuambia. Itakuja kwa huyo mjinga tumeona kwa TV. Ati huyo ndio head of anti-corruption. Huyo chairman or whatever. Tuchukue hiyo laini. Hiyo hakuna mtu tunaumiza. Tunataka pesa zetu zirudi. Na hiyo mpaka maengineer, macontractor wako ndani. Pale kila mmoja yuko. Awesome. Shida ni moja. Yenye tunasema saizi kuprosecute hizo issues zote ama yeyote una need systems, si ndio? Na systems zimeshikwa mateka. System ni Ruto. Unaelewa? Okay, so today kuna line, kuna live nilikuweko na huyo host alikuwa ameleta lawyer akatuambia watu wanaogopa kuconfront mambo kama hayo. Ukiona Kenya hutapata haki, kuna East African Court. Wajua saa hii tukikaa hapa itaishia tu ni maneno. Come 25th of this month wana extend term yao guys, na itapita. Sisi wajua maneno ndiyo mengi tu, lakini matendo hakuna. We are afraid. Na ndio jana jioni tukasema tuna need ku prioritize what our needs are. Na the most important thing yenye tuna need ni hiyo yenye tulisema ni constitution of IEBC. Inafaiwa kuwa ndio kitu ina trade. Tumesema sana. We have to act aggressively now. Unajua shida moja tuko nayo. Wakati tunasema tutokee, imagine tusitokee tu Gen Z peke yetu, not Gen Z. Tutokeni wote, mdogo na mkubwa. Tutokeni wote. Mmoja ni mwenye amesema tunatokea wote, you know that's not possible. Unajua wazazi wetu wanakuwaga swide na unga, maziwa. Kama niliona kuna video Nyandarua MC alienda kanunulia wanawake wa mama kwa hiyo kijiji Nyandarua hapo Kemende kwa kiosk mandazi. So you expect our watu wako na mentality kama yetu? No. Wenye wanatokea sahi ni Gen Z peke yao. I'm sorry. Kuna mtu amesema kuna East African something wangefaa waende huko. Madhakaru went to that East African court. It doesn't work. Our courts must work here. For us to have
for us to go to that East African coast. By the way, it's not haiko constitution yetu, by the way. It's not there. It's not in our Kenyan constitution. Haiko. But yeah, what is not in the nini niyo It's African something. Somebody said something here. ECOWAS iko kwa ECOWAS hata tulisoma kwa history, like East African Community. Kuna kesi madhakari wanasema East Africa Anti-Corruption Court. EACC. We don't have that. We don't have that one. It's not enshrined in our constitution. It's not there. Alafu hata niulize, hata kama tuko nayo itapelekwa what country? Itapelekwa UG yenye kuna dictator? Itapelekwa Tanzania penye communism? Ama itapelekwa Kenya mahali tuko na capitalism? You see, tuko na discord in those 3 countries, so haiwezi work. Our prayer now is our president, this new fancy president that you have always dreamt of. By the way, I was dreaming the day President Ruto will be the president of Kenya, by the way, myself. I'm talking about myself. I'm a set out. I made him to be there because I campaigned for him. That's your copy kusema hivyo. Yeah, it's admission. It's the first stage of healing. Yeah. Okay. What's in the review like let me go back a little bit of the steps. Alafu uendelee na point yako. I'm sorry, but I have to ask you questions. Ulikuwa unakumbuka story ya Kiamba ukimkampenia ama ulikuwa unakumbuka hiyo story? I was like, it wasn't him. It was done by these people. This group didn't. I was defensive of this bitch. Yeah. Okay, hiyo ni story ingine. So, do you remember Hague? Ulikuwa unakumbuka hiyo hata hiyo? Wote wakiwa na Kenyatta. I remembered them. I remembered how we used to pray for the president. Please go and come back safe. Can you mute, please? It's okay. I used to pray. Please let our president go, come back safe, and then we will accomplish this. Let me say, I'm being asked, please wait. Why don't spoil my moment? I was saying, please let him go to Hague. Let them find him not guilty. He come back. They built a nice country himself with the deputy. Can I tell you, Alexis, kulikuwa na watu wenye wangeenda Hague wa testify against Ruto, but they were all killed. Do you know that? Uko na hiyo information? Walikufa wote, ndio kwa maana he came out free. The same It's with true. It's true. And some people are scared. Witnesses But some people never went to there was no witness. The witnesses there was no witness. Some were killed, some refused to go. Unajua kwa nini? Ilikuwa intimidation. And you still voted? Okay. We loved our president, Uhuru and Ruto. They appeared like the best couple in the whole world. They were even wearing same suits, same ties. Ni kama walikuwa naambiana, kesho tuvae suti gani? Hiyo ilikuwa mbele wakati Uhuru na Ruto waliingia government. That was just within the first 6 months. After 6 months, did we ever see Ruto again? Did we even ask ourselves, mbona Ruto hayuko player anymore kwa easy politics za Uhuru? We never asked ourselves. But again, I'm blaming Uhuru kwa sababu Uhuru knew, but yeye alikuja na mafumbo, anaenda naongea na mafumbo, and then we're in this mess because someone in the government anaitwa Uhuru never said anything. But there are things he knew. They are acts of secret they sign. He cannot come and tell you, by the way, Ruto was involved in 1997 rebel crashes. But Alex, Mafumbo.
Alex, wacha usikie nani ni ukweli, anaongea ukweli. Uhuru alishikwa mkono akaletwa kwa parliament. Vizuri sana. Unaona? Hata Uhuru angeshika mtu kwa parliament, atuletee atuambie huyu. Unaona? Alikuja kusema too late. I think alisema too late wakati wa polls. Vile aliona polls za Ruto zinaenda juu ndio yenye tujui. What do we not know? And by the way, Lexus nikikuuliza hizi maswali sijifanyi mimi niko innocent. To be honest, I'm not saying ati ulifanya bad na mimi nilifanya better. Mi pia nilikuwa nadhani Ruto maybe atakuwa different. Mimi nina blame. Alafu kuna mtu hapa anajiita Adani. Adani, please, kama unataka kuongea language yenye mimi naongea, usitukanane comment section. Come up and talk. You don't have to. You can air your views. No, alikosa kuja ongea. Yeah, ongea na usitukanane. Ati sisi ndio tulivutia Ruto matako yetu, surely. I don't even wacha kuja tuambie tulimpatia aje. Yeah. So mimi nasemaje? I wish Ruto too Uhuru. Respect other people, please. Adani. It's okay, it's fine. Mimi nasema I'm here. You are saying what? I am here. But Adani, you don't have to use insults. Tuna regret. See it tuko hapa ati tunasherehekea Ruto. Someone should point those questions to me. I'm pointing the question to you. No, hold on. I will. I'm going to be the first one. So mbona unaniita matako yangu kuvotia Ruto and you don't even know who I am? How can you even? Why are you saying that you are not guided by Uhuru? Uhuru alimba mara ngapi ataki Ruto? Anything but Ruto. Are you not guided? We were, but too late. That's what we are trying to say. Too late. Kwani Uhuru alisema before elections, ama alisema after elections tumchague baba? Alisema hata after wamechaguliwa wote wawili wakiwa wamekaa kwa kiti, akaanza kumtenga Ruto kidogo na tujui kwa nini. Hata we were feeling so bad for Ruto. Tulikuwa tunamwalika kwa my churches. Every church alikuwa anaenda, tulikuwa tunamwalika cause tulikuwa tunamwonea huruma. Hiyo ndio roho ya Ukikuyu, tuna feel bad. Like Uhuru baba yenu mko na roho ya huruma lakini hamuna masikio ya kusikia, si ndio? Na tumekubali lakini si lazima ukifika kwa comment section utukane. You have to be nice. Hold on, I got this. Wacha nimuongeleshe tu. Ni ukweli hatuna masikio, lakini unaweza tu condemn kwa language poa, si kutuita matako, kutuita you can condemn us, utuite wajinga, utuite anything else, lakini sizo body parts. Please. Unaweza tu anything else. We are on the same side anyway. We are on the same side. We are, but you have horns. Tukuulize, where did we go wrong and what could we have done better? Ulikuwa wapi to enlighten us? Because Uhuru told us, but we did not respect him. Ebu start. Tell us. That is the biggest problem that happened in Central Kenya. You know, you have every region has their own leader. Stop. Myself, I'm from Narok County. Texas, let him speak. Umemuuliza swali, wacha jibu. Myself, I'm from Narok County. You know. When you beat Morana Leo. And let me tell you, there is no way you can go against your own leader, your own father, and expect to head to the right direction. So you people, you had reached the height of disobedience. Munaingia mpaka shamba ya Uhuru, tabia mbaya sana mpaka munaiba kondoo zake. Sasa hiyo kiburi ndo mnakula. Tusi viongozi wenu. Munaiba. Nani? Si mimi generalize, ni Wakikuyu. Wakikuyu ndo waliingia kwa shamba ya Uhuru. Lexus is the truth. Wakati uliona kondoo ziliibiwa na nani zilikuwa zinaibiwa, hiyo shamba yake ilikuwa Thika Road. How sure are you it was Kikuyu people doing it? Fine. It could be anybody. Able to argue about that. What did want to pay his... Don't put the tribe on this. Can I say hi before I sleep? No, you can't say no. Wait. I want him to rectify that statement. He would not rectify it. Alexis. Alexis, you need experience. Let me answer him. You have asked me how sure am I. If I can give you a percentage of my surety is maybe 90%, because that is a region that is popularity is mostly Kikuyu. You cannot expect anyone else to go there anyway.
to attack someone's land, and the regional people of that region are not of that type. You're not making any sense. Let me just talk hata kama mjanipea nafasi because I've been listening to your conference yenu, but I want to clarify something. First and foremost, I say hi to everyone. Mali tumefika, as we are speaking. Now we should not just go in that route talking about tribalism. We know the Kikuyu, they failed us. That was then, and in a big number, they have realized that they really made a mistake. And the thing is, where we went wrong was... How did they fail you? Where you failed as the... How did the Kikuyu fail you? The and who Kikuyu, is to talk about Kikuyu people failing you? Okay, I don't know who you're on behalf of who. That is why nataka ku comment on that, because there are some Kikuyus. Actually, mimi ni mtu nimekaa Central for some time, so I've been working in Nanyuki, and I've been with the Kikuyus, and even where I'm working with the Kikuyus, and some of them, they are testifying that we are the people who made the mistake. Who failed them? So listen, so you just give time so that you get to know who failed who. Alexis, let him speak. Wacha amalize kuongea ndio tuweze come in with a rebuttal points. Wacha amalize, okay? You know, Kikuyu, they grow with this mentality that the Luo, they are bad. They grow with this mentality that if Raila become the president, is going to grab all those lands that already they had, whereby they believed that Raila believed kwamba zile mashamba zenye wako nazo, it's illegally. They have those shambas illegally. So the Kikuyu, they walikuwa na hiyo fear kwamba kama Raila akikuwa rais, itakuwa hivi na hivi. So that is how Wakikuyu wengi, they grow knowing that Jaluo ni mbaya. But if you remember, if you go to history, Baba Raila alisema, I cannot sit that seat while my brother is in the committee. Release him and make him the president. That is where actually Raila walikuja kukosana na babake. Ikafika 2002, Raila akasema ataenda kusapoti Charles Nyachae, the guy from Kisii. Akafika Kasarani, because of this called Kikuyu, they have numbers. Akasema Kibaki tosha. But still the Kikuyu couldn't even remember that the Luos have been supporting the Kikuyu. They have been doing even intermarriage with the Kikuyu. Actually, the Luo, they don't marry, like my tribe where I come from, the Luo, they don't marry the Kisis. They usually marry the Kikuyu in a big number. So, Wakikuyu bado walikuwa na hiyo ako kakitu Kenya waliwekewa kwamba Mjaluo akiongoza hii nchi atatunyanganya zile mashamba zetu, because we know the Kikuyu, they are grabbers. Ukienda Kilivi, uona hata hiyo shamba ya Kenyatta, it's almost usiendelee sana kupeana history ya vile sisi ni wabaya. Yeah. So wacha nikuulize swali. Yeah, from sasa vile tunaona vile inchi inaenda right now, okay? Wakikuyu wako na hizo mambo za hivyo. Are we still the same? Tumechange? Ama tuja change? I feel like tumechange a long way. At this time, mwenye amesaidia Wakikuyu kuchange ni Ruto, because alikuja na ile division rule and what? Divide and rule. Ndiye alikuja nayo. Na hiyo ndiye amesaidia Wakikuyu wamechange. The reason being, amedivide Wakikuyu. Sahi Wakikuyu hawako kimoja kama kitambo. So kuna numbers yenye realize kwamba tumekuwa na wale frontline wetu wamekuwa wakituchukua direction mbaya. Some of them, they have just come to realize kwamba hata kama ni Mkisi, hata kama kuna namba kidogo, it can be the president na ongoze inji vizuri, because the Kikuyu, they believe kwamba they have numbers with the car engine, whereby Ruto amekuja amedivide. Ojani kuulizaje kama tulikuwa na numbers na wakale, what happened before Ruto? Because I know my grandparents were moved from Uasin Gishu Kitambo because of clashes. Hiyo ilikuwa before Ruto. So if you were one, mbona my grandparents will have moved from Uasin Gishu to Nakuru County because of clashes, tribal clashes? And when was that? And when was that?
my grandfather, I'm 38 years old, so you can imagine grandfather wangu ni almost 100. By then, let us just be honest. I think mambo na crashes ilianza 2007. That No, was the first. Kwanza 2007 na usidanganyane, ilianza kitambo. Vita na wakale na wakiku. No, let me speak about what I know. Usiniambie nisikize whatever you know. Wacha nikwambia about my situation yenye ni real. My grandparents will have to flee Uasin Gishu because they were not accommodated na Kalenjins in Uasin Gishu County. My grandparents, I'm not even talking about my parents. Grandparents. Wakakuja kuishi Nakuru. Na hata uko Nakuru Solais, unajua hiyo mambo ya 2007, bado walifukuzwa. So sahi, they are homeless because of tribal issues between Kalenjin. Imekuwa even before, maybe hata imekuwa even before British, maybe imekuwa even before anything. So usiseme ati ni Uhuru, Ruto, nani. Kalenjins and Cukes have always had this tribal issue. It has nothing to do with political, nothing. It's just tribal. You know, sasa hapo natuchukua kwa history because we can also as well as say that we have those tribes wenye wali corporate na the British na wengine wa corporate, so they had the issue. That is now we are taking us now to history. Now you are taking we can go back to history. Yeah, but usiseme ati ilianza juzi, kwanza juzi. Mambo ya wakale na wakikuyu has nothing to do with political leaders. Imekuwa tu kitambo, okay? Madam, if also I can correct you. Actually, even when there was a coup in 1982, there was nothing like an issue to do with the Kikuyu and the Kalenjin. Exactly. So and even 1992, even 1992, mambo na multi-baptism, there was nothing like the Kikuyu and the Kalenjin. This is what I'm trying to say. Wando ulianza na hii point ya wakale na wakikundo nikakwambia me, I'm saying these people, they have numbers. Let us be honest and let us be realistic. Who has numbers? They have numbers. So, and that is why they fail. That the Kikuyu and the Kalenjin. The Kikuyu and the Kalenjin. That is why they believe kwamba wakati wanashikana wanaweza pitisha mtu rais. That is what they come to realize, because even the lawyers got numbers, but the problem with them, hawapigangi kikabu moja. So mimi ile kitu yenye ningekuja kuomba sahi as we are speaking, maybe someone who's below 40 years and 40 years below, we should just talk on which aspect yenye tunaweza tumia to change our country, because at the end of the day hii nchi sasa ina rely na sisi vijana, because we have also numbers now. Sasa to generalize Kenya mzima tuseme kwamba vijana we have numbers. How are we going to change this country? How are we going to bring a leadership yenye ko transparent? We do away with what has been happening. So we discuss about now our future, our kids' future, because someone is above 50 years. Sorry, you have a point. Okay, you have a point. Sasa wewe, wacha nikuulize for now. You know the one leader wenye sisi Gen Z, mimi included, maybe wengine hawako, mimi naongea kuhusu mimi, mwenye nimechagua, mwenye naona ako tribalist, mwenye ako partyless, mwenye ako everything is Morara. Do you believe in Morara? Yourself? Morara, yeah. Okay. Yeah, then we have a good... And that is why I'm saying, let us just come together. Let us support each other. We have numbers as Gen Z and whatever. At least someone who's below 38, 40 years, we have numbers. The problem with us, we don't vote. It's just like our numbers, namba yetu kubwa iko kwa watu wa bodaboda. Ikifika election, watu wa bodaboda, mtu anasema siwezi enda kuforenisha kupigia mtu kula na mtoto wangu anangoja maziwa. So kazi yake ni kuchukua wasee waende watupigie kura, yeye apewe 50 bob, aenda achukue mwingine, apewe 50 bob, apige. So imefika ile point mimi na suggest kwamba kama election ikifika, kama mtu akipatikana na pikipiki anafanya bodaboda, huyo mtu anafaa kupanishiwa. So that hii tukue sasa, it is our responsibility and it should be like it's a must. Ikifika wakati ya election, as kama sisi kama vijana tujue sisi ndo tuko mbele, tunaenda tuna vote and we vote ule mtu mwenye tunaona atatutetea. Sorry Jeff, sijui kama mimi ni mwanamke, mimi ninafikiria with an emotional point, ndio wanaume wanapenda kusema, lakini hatuwezi force watu kwenda kupiga kura. Lakini kitu yenye tunaweza fanya, tunaweza wa-educate nani wa kupigia kura. Itakuwa chaguo lao. From a woman's point, I'm a woman, hivyo tu ndio naweza sema. Tuwezi enda kufanya violence, ati tunapiga watu wakapige kura.
You have also a point. You have also a point. And that is where we are starting with the civil education. We are educating those people because our Gen Z wengi hawajaenda shule, they are not well informed. So tunafanya ile tunaitwa civil education. We inform them, we let them understand the importance of voting, the importance of choosing readers, the importance of participating in mambo na election. So wakati tumefanya hivyo na tumesikizana, tumemove all the parts of the country, tutapata sasa numbers ya watu watakuwa tumewaelimisha. So ikifika sasa venye tunaelekea kuenda kama ni 2027 tushapeana hiyo information, tunasema sasa as it should be also part of the campaign. Wakati inafika election, wacha sasa tuache hata kama ni bodaboda zetu, tusiaje mtu anaenda anapiga kura anarudi kwake. Hiyo siku hakuna kufanya mambo na bodaboda. Unaenda unapiga kura unarudi kwa nyumba, tunaongoja tunachunga kura zetu. Ama Jeff, 1 month before tupige kura tufanyiwe another civic education ya mwisho, like kila mtu kwa constituency yake akalishwe chini, watu ende round waambie kila mtu this is what you suppose, nani unafikiria hii ndio constitution nasema hivi ndivyo unafaa kufanya. And kuna watu wengine wajaongea kwa hii platform kama Awesome na Anna na Jingling, wacha ni mute waongee. Haya. So first thing ni kujua kwamba the generations zenye watu wote they are needed in this movement. So we don't necessarily ati tuseme mahali imefika sasa ni lazima kila mtu asimame ahesabiwe. As long as they can simama, they can be, anaweza kuhesabiwa. And of course, sio kila mtu anaweza kufanya kila kitu, but at least kila mtu anaweza kufanya kitu moja. So if this one cannot do this, the whole thing is we are in this together. Hakuna mwenye ako, hata kama wale wanajifanya, maybe mtu ako comfortable. Because this is the thing, as long as your family ama relative wako ama system haziwork, bado hata ukiwa comfortable, utakuwa inconvenience. Let me give a case in point. I have a last-born brother mwenye ako I would say ni 30s, ako in their 30s, and hayuko capable, ako na conditions fulani ambazo zinamfanya asifunction vizuri. Treatment yake per month is about 70 to 80,000 Kenya shillings. And then alikuwa na hiyo NHIF yenye sasa imeenda, sijui sasa hana. So even what yenye ilikuwa ina cover, hakuna mtu anajua direction inaenda. So what am I saying? Kwamba as long as the system, sasa sio sisi, it's the system imefail, sisi wote tuko involved. Because all of us had, and now we have to chuck that money out kwa sababu SHIF ama sijui HIV whatever imefail. So tukubaliane kwamba systems zikifail zina affect kila mtu. Number 2, the current crop ya leadership yenye iko is rotten, so ina need kwenda tu. And so hiyo issue ya kusensitize watu, it's very very important. Lakini we concentrate on looking on what brings us together as opposed to what brings us apart. So hata kama mtu ni wa miaka 19 na anataka kujoin movement, wacha ajoin. Kama maybe haezi enda barabara anaweza support, wacha support, so that we don't end up fragmenting ourselves so much. And yet sisi wote, whether ni wala wali cause, whether ni wala wana effect, we are in the same. Kuna ile cause na effect hapo. Yes. The reason as to why nilianza kuseparate watu wengine is because I spoke to my parents, my aunties, my uncles, nawambia mnaonaje, and they really are scared. Hawataki kutake part. Wanaona vile watoto wanakufa, wanasema the only thing we can do is just pray. Wanasema nyinyi mna overdo, you don't have to do these demonstrations. Wanasema a lot of things, but on the other hand naona wakibaiwa na mandazi, it's just conflicting. That's why nikasema tu separate tu kidogo tu. Sio wote, so kuseparate ni sawa, but to see generalize. Okay. Yeah, we separate, yeah, but ndio nimesema tukipata mmoja ambaye anaelewa
ako kwa kampi yetu. Hata kama hawezi enda kwa street, labda atatusaidia na ka finance kidogo hapa na pale. Hata huyo mwenye anaenda kuomba si mbaya. Maybe your safety pay itasaidia. Finally, nikimalizia, I wanted to bring up a challenge. Sijui, how much is bread right now? Mkate ni pesa ngapi sai Kenya? 120. Okay. What would you say nikiwaambia kuna watu najua si kuambiwa. Kuna watu najua wana earn 35 shillings a day? Lakini uongo. Wapi? Wacha tusikie mwingine. Well, if I told you there are people, not that people nimeambiwa, people that I know who earn 35 shillings a day. I think there wako because kuna mtu analipwa 15,000 per month. If you divide by 30 days. Nasema shilingi 35. Mbao moja na 10 bob moja na 5 bob. Kenya. Yep. Amesema hivyo nikasema no. That one I'm not aware actually. Oh. And then let me even spice it up a little bit. Hao watu wanafanyia ma-MCA na ma-MP kazi. Hao watu wanachimba kware ambazo hizo mawe ni za Kenha. Hao watu wanagojea siku ile mheshimiwa atakuja kuwalipa kwa mashimo, akikosa kuja wanasema wanamdai shilingi 300 juu hajakuja miezi 3 ama 4. Hao watu, even though shule ya primary I think ni mandatory, tutoto kama kuanzia miaka 4 wako na tunyundo. Tutoto tuko na tunyundo. Tunaingia kwa hizo kware. Hao watu wanapata stroke kwa hizo mashimo na wanaanguka huko, wengine hata hawatolewi. Ngoja kidogo niongeleshe extreme. Extreme umesema hao wamekubali kutumika. Aki pia kuwa na utu. No, wacha niseme hapo huyu hajaongea vibaya because to be honest, if you are being paid 35 shillings and it's not enough even to buy a mkate, no umekubali kutumika, hiyo si ati ni nini, it's not bad. Watu wajui wanatumika, wawe deaf, they don't know. Watu wenye wako marginalized, wako mahali penye hawajui hata civic education. Ni watu wana internet, ni watu watawezi afford stima ya kucharge simu zao waone vitu vile zinaendelea. Hawajui vile pale, hata hawajui kuna morara, hawajui sasa Ongoja. I think Sami unaruka, unaenda before the horse kwa sababu there's no way mi hata sijatumia that word ati wamekubali kutumika. I am just saying how watu wana hizo resources zenye zinatumika first of all is a government. In other words, kama hivyo nani ana ni mtu kwa ni ana ni mimi naongea. I don't know, maybe silikuwa ana. Mimi si mimi nimesemaje watu eti wanataka kutumika. Mimi ndio nimekuja kusema hivyo. Maybe hawana idea. So nilikuwa nataka tu support your point ya kwamba tuko mbali sana. We are really, yani wacha ile Kenya tunaona. Kuna watu ambao wanaumia mpaka ile ambayo hata global, hata human rights wakienda wazi amini hiyo ni Kenya. Na siongelelea mahali sijui, naongelelea the same central province. Siongelelea Imbali, naongelelea county ya Kirinyaga. So my point ni kwamba actually watu wako kwa shida zenye ambazo hata kiutu, hata kibinadamu haziko supposed kukubaliwa. Things that are cannot even be termed as human. Now one of these days niki log off, I hope maybe tutapatana tu kwa hii live. I will facilitate mimi mwenyewe. I will facilitate team ya watu kama 10 wakuja wajione. Wasiseme mimi mwenyewe. Yes. Alafu kuna watu wanasema ati Wakikuyu huwa hawasafi. Kama mimi, baadaye nilikuwa nasema Wakikuyu are fine. Hata kama tuko na plot ndogo. But sasa unatuambia ati Kikuyu za earning $30. No, 3 bob. Yeah. Hiyo hata si 3 bob. That's like $2. Yeah, 35. Na wanalipwa mheshimiwa akidecide atakuja. Akidecide. Ile siku. Ile siku atamuona.
Alafu kuna watu kwa hii platform anasema sisi Wakikuyu tuna benefit. How we benefiting kama sisi ndio tuna struggle? Alafu mnasema sisi Wakikuyu are the most beneficiary of this government. Wakati barabara zetu zinakaa vile zinakaa. Mshenda route 120 mkaona vile hakuna hata guards kwa barabara. Hiyo route ni mlima mabonde. Mahali penye unafaa kukuwa na guards all the way hakunaga. Route 160 potholes. Ngoja wacha nimalize kuongea kuhusu mashida za Central. Ndio mjue sisi hatunaga hizi benefits za gava vile mnafikiriaga. We don't benefit.